Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Es ist etwas lange her, aber was soll's. Wir sind im letzten Part hierhin vorgesprescht nach Telos Astur, glaube ich, heißt es. Und ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir die Szene schon hatten, wenn wir einfach mal uns im Gasthaus ausruhen. Antriebsmodul und zerbrochene Bräuche. Okay. Moment, Produce Haze? Was? Okay. Sophie, warum? Oder ist das nicht Sophie? Gibt es mehrere? Wer weiß. Weil es soll hier eine Szene geben. Ich weiß nicht, ob ich das schon getan habe, also machen wir es einfach nochmal. It's hopeless. This is the best my equipment can do. Pascal was right. The technology is still incomplete. What if I had actually used this on Forbanier? I nearly destroyed an entire city because I was jealous of my sister. And yet, she managed to stop me. She saved my career. And my life. What if she doesn't come back? I've prepared a meal for you, Fourier. Thanks. I'll eat it later. Aw, cheer up. Pascal will come back to us. I know it. And when she does, you'll need a full belly to give her a proper sisterly greeting. Who's gonna take care of her if you collapse from hunger, I certainly can't do it. She would drive me crazy before the day was out. You're right, Poisson. Thank you. This is Pascal we're talking about after all. I'm sure she'll get obsessed with some Fodra bauble or another and forget everything else. Wie zum Beispiel sehr viele Sophies. I bet all she's eating are bananas, and I'm sure she hasn't bathed. When she gets back, I'm going to make her eat some vegetables and force her to wash up. That's a great plan. Pascal, you better be safe. Promise me you'll come back. Ja, das werden wir Fourier. Keine Sorgen. Now she's sleeping here? I give up. Get up, Pascal. You'll catch a cold if you sleep here. Pascal? Big sis. Huh. She must be dreaming. She. Oh, if you're gonna sneeze everywhere, at least cover your mouth. Huh? Oh, hey, little bro. Achoo! Oh, man. I think I have a cold. I just had this crazy dream where my sister threw me in a stew pot with a bunch of vegetables or whatever. Also wirklich so einen ganzen Kochtopf war es wahrscheinlich nicht, sondern eher eine Wanne, aber... It was really chilly when I got out of the pot and onto a plate. Maybe that's why I'm sick. Okay, oder doch irgendwas Verrückteres. Is that why you were crying? Huh? I was crying? Oh, hey, I have been crying, huh? How silly. Pascal. My sister's amazing, you know? She kept up with her studies, even though she took care of me when I was little. That's the only reason I was able to dive into my research like I did. And nothing's changed. We wouldn't have made it here if it wasn't for her. I'll always be in her debt. Maybe you should tell her that when we return. I suppose. Yeah, all right. We're gonna make it out of here and get back to my sister. Woohoo! Come on, little bro. Time's wasting. Was sagt er denn die ganze Zeit? Ja, genau dasselbe. Das war doch immerhin eine kleine, schöne Sache. Was haben wir hier noch? Trümmer. Sehr schöne Trümmer.
So. Dann gehen wir mal in die Ebene 2. Und gucken mal, was es hier so gibt. Na, anscheinend sind meine Batterien von dem Controller gleich wieder leer. Ja, super. Da geht's auch nur wieder. Da. Okay. Ich glaube, ich habe hier doch noch irgendwo einen anderen, ne? Der braucht nur eine USB-Verbindung. Einen Moment bitte. Ja, nur mit der PlayStation. Nicht mit dem PC. Ich frage mich, was gleich passieren wird, wenn der erst... Was ist mit dem Bild passiert? Okay. Wow. Was passiert denn jetzt immer mit dem Bild, wenn ich versuche, den USB reinzustecken? So, allerdings wäre der dann nicht Controller 1 und ich kann mich nicht bewegen, ne? Das ist doch logisch. Naja, laden wir den mal auf. Benutze ich den dann irgendwann anders. So, hier kann ich nicht rein. Bleibt ja noch das da oben. Und was ist das hier? Nichts. Ich kann es weder ansprechen noch irgendwas damit tun. Nicht toll. Dann gehen wir einfach mal durch die einzige Tür. Archivarium. Smaragdhoffnung. Eine Welt ohne Herzschlag. Oh, so that's it. I think I finally just figured out what's been bothering me about this planet. What is it? I felt like something was missing. I mean, besides all the people. But I couldn't put my finger on it. And now you have? It's hard to put into words, but... See, on our world, you can sense the life in any living being. Even monsters. But the monsters here aren't like that. They lack a certain... spark, I guess. I get what you mean. I think we've all felt something similar ever since we landed here. Die Plants Virendatenbank and wurde animals, aktualisiert. or any other kind of life form barely exist on this planet at all. I guess that must be why this is here. Yeah, it makes sense that the people who once lived here wanted to preserve any kind of remaining life. I can't imagine what they must have gone through. Our world is so full of life. Being here makes me realize how much I take it for granted. I guess all we can do now is to honor the past and make sure the same mistakes aren't committed again. We have to make sure Athenea doesn't suffer the same fate as Fodra. Und ich glaube, ihr habt gerade die Virendatenbank gehört, weil ich vergessen habe, glaube ich, den Windows-Sound auszustellen bei der Aufnahme. Was? Die Höhe der Stadt sinkt. Was hat das zu bedeuten? Das erkennst du. Woran? Creus ist also künstliches Erz. Der Name des Koloniesatelliten klingt ganz nach einem Passworthinweis. Wo soll ich das wissen? Creus wurde also zum Transport von Eleth erschaffen. Creus dient also der Stabilisierung von Eleth-Teilchen. Apropos Eleth. Was sagt denn unser Mixer? Sollte ich vielleicht auch mal wieder auffüllen. Irgendwann. Warum erhält Sherry jetzt einen Titel und wofür? Was auch immer das ist, woher der auf einmal kommt. Im positiven Sinne ehrlich. Okay. Kann man nehmen.
Warum auch immer ich gerade hier noch dran bin. Wahrscheinlich habe ich diesen Titel hier unten auch verpasst irgendwann, als sie den bekommen hat. Jo, ihr seid alle noch am Meistern. Was hast du denn hier, Zeitreisender? Meister du erstmal zu Ende. Ich glaube, das will ich erst meistern. Ja, dann gehen wir einfach mal wieder. Aber wo ist das Mädchen, das wir gesehen haben? Irgendwie nicht hier. Dann gehen wir jetzt mal auf der anderen Seite einfach mal runter. Ich glaube U1. E waren wir ja gerade und bei U müssen wir noch hin. So. Hier sieht's ähnlich aus. Oh, da ist wer. Bevor wir da hingehen, gehe ich erstmal hier rein. Denn da glitzert auch noch was. Namenlose Blumensamen. Damit haben wir wieder was zum Einpflanzen. Denn irgendwann muss der Garten ja auch voll sein. Zum Shuttle-Hangar. Soll ich da schon hin? Ja. Denn hier gibt es nur eine Truhe mit Passwort. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Passwort im Englischen das ist wie im Deutschen. Wahrscheinlich nicht. Ephinea. Name des Satelliten. Das passt sogar. Buch der Begeisterung. Dieses Zauberbuch halbiert deine Werte außer Präzision, verdoppelt aber die gewonnene Erfahrung. Also ein Buch zum Leveln. Ja, würde ich ein New Game Plus spielen vielleicht. Würde ich auf einfach spielen vielleicht. Bringt mir aber die doppelte Erfahrungspunkte nicht, weil die Stats, die dadurch halbiert werden, nee. Damit würde ich ja auf schwer total Schwierigkeiten haben. Ich muss das Spiel sowieso offscreen, glaube ich, nochmal durchspielen. Allein für den Mixer und alles andere. Ich will hier auch jedes Achievement. Folgen wir dem Kind einfach? What's going on with that machine? Hey, it's a person. She's not breathing and she has no pulse, but I don't think she's dead. Did you bring these people here, Sai? She is alive. And who might you all be? My name is Asbel Lant. My friends and I came here from a different world.
A different world? Do you mean Ephinia? Does that mean the seal has finally been broken? Ephinia? No? How odd. Then how, may I ask, did you arrive here? We flew here in a shuttle created by my ancestors. Although it kind of broke when we landed. I see. So you must be an Amarcian. That's me! But how do you know about the Amarcians? Is there some kind of connection between us and Fodra? There is, yes. So are you, Fodran? Yes, I am. My name is Emerald. Forgive me for not making introductions sooner. I never dreamed that I might one day speak to people from Ephinia. Ephinia must be their name for our homeworld. I appear to have been asleep for quite some time. Do you know how long exactly? Around 1,000 years, I believe. Holy crap! Der Blick, Alter. I had planned to awaken when the chaos on Fodra subsided. I had no idea it might take this long. I'm sorry to be so forward, but we have an urgent question. Do you know this girl? That's Protos Haste, is it not? It also appears to be malfunctioning. Did you bring this all the way from Ephinia? What do you mean malfunctioning? Could it be that you don't know about Protos Haste? Protos Haste is not a human being. It is an artificial humanoid soldier created by Fodran scientists. Humanoid? Constructs that resemble people, but are not. Not people. That would explain why she didn't age during the 7 years she was missing. Well, I don't care. She's still Sophie. She's still our friend. Sophie is sick, Emerald, and we came here to find a cure. Do you know a way to treat her? Protos Haste is equipped with a self-healing module, but... yes, that seems to be malfunctioning as well. The damage is quite severe. Could it have been Lambda? This unit can be repaired, but we must take it to the Humanoid Research Center. However, the center had been overrun by monsters even before I went to sleep. I imagine it's much worse now. Going there will put your lives in grave danger, and Protos Haste will be unable to defend you. Also, even if you reach the center, there is no guarantee that its equipment will still function. It's quite possible that this unit is simply beyond repair. No. Knowing all that, are you still willing to risk your lives for Protos Haste? Yes, Sophie's our friend, and we'd do anything to save her. Very well. In that case, I will not attempt to dissuade you further. There is a machine in the research center that should be able to repair this unit, although I do not know if it still functions. However, you will be unable to operate the machine without my help, so I will accompany you on your journey. We appreciate the help. I will also see that your shuttle is repaired in the meantime. Sai, please get the shuttle to the launch bay and see that it is fully repaired. It would not do to have our guests brave the research center, only to be stranded here in the end. The shuttle's in pretty bad shape, so feel free to whack it around or whatever. Thank you, Emerald. You've already been a tremendous help. Yes, well, I suppose we should be off. Tja. Wie soll Psy bitte das Shuttle allein da wegbringen? Ja gut, es gibt wahrscheinlich eine Maschine oder sonstige Erfindung, aber die Vorstellung allein ist irgendwie, Kratos-Kater. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir haben eingelegte Pflaumen. Ach ja, die hatte ich drin. Warum auch immer ich die drin hatte.
So, was ist denn hier nicht so mit so einer niedrigen Wahrscheinlichkeit? Was man noch ein bisschen gebrauchen könnte. Ja, nehmen wir einfach Rindfleisch. Auch wenn ich Natter brauche. Naja, naja. Kann man das hier noch anschauen? Hey, du bist ja schon fertig. Oder? Nee, du bist nur ein normaler Humanoide. Blickt still ins Weltall. Ich wusste gar nicht, dass das hier das Weltall ist. Na Leute, bis zum nächsten Mal. Dann gucken wir mal, was wir so dort machen können mit Sophie, für Sophie und alles andere. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.